cellar, and as you can see, we have different kinds of fermentation and maturation and storage tanks in here. That have two reasons. Reason one, again, for the students, because the students are allowed to make a kind of master brew, like a masterpiece. When they finish here at Dümens, then they are allowed to make a beer like they wanted. And of course, we want to offer them the different kinds of fermentation and maturation. For example, here, a classical open fermentator. So when they say, okay, we make a Pilz beer, for example, and we want to lift the top off to get rid of some hop resins and proteins on the top foam, then they can do it. Of course, classical horizontal maturation tanks for this, to store the beer and to maturate the beer. And here we have modern tanks. You can use it for the main fermentation and also for the maturation, for example. So here you can produce a modern style beer, like many breweries do it today, just using one tank, and when the main fermentation is finished, just open the valve and try to get the yeast out, then close the valve again and start the maturation and the second fermentation. And that's the shield of the traditional German Brewers Guild. So all the old handcrafts in Germany have some kind of guild. For example, a baker, a carpenter, a brewer, a butcher, and they all have their own guilds, and that's the old shield of the Brewers Guild. They also have some kind of ring with this shield, because World Brewing Academy. Okay. The English-speaking students, because we have a cooperation with the Siebel Institute in Chicago, and since many years we're offering two kinds of education, a diploma and a master course. And there everybody from all around the world can join, and then it's three parts. Part one is some e-learning lessons. Then I think it's 2 months in Chicago at the Siebel Institute, and then the diploma course is around 8 weeks here at Dümens, and the master course in total they are here 3 months at Dümens. And after that, the diploma course, they always have to do final exams, and after the diploma course you are a diploma brewer, and after the master course you are a master brewer. And they also do many different kind of beers, some small batches, some bigger batches, and there they can try many stuff. And from the last class, for example, we have here the Nutella Stout, then Sichuan Amber Ale. There was a Chinese guy in the group, so he said he wanna do something like Sichuan, a typical Chinese spice into the beer. So many different beers they do. And that's what left over of the beers at the moment. Where we are now is our bottling line. So Dümens have a complete full-grown bottling line, like a smaller brewery, and we have every kind of equipment here. We also can produce soft drinks. We can bottle different kind of beers or different bottle shapes, and we have also a PET filler, so we also can bottle plastic bottles. And this bottling line down here, it's also like with the maltery, it won't work in an economic way, because the machines here not matching together pretty good when we talk about their speed. For example, the filler is too fast for the label machine, but it's not about working in an economic way here. It's again for the students. They can try everything, they see everything, they can move every screw and push every button and so on. So for this, for showing the students how a bottling line works, how the different machine works, it's perfect. And we also have some new machine down here, back there in the corner. So this is our distiller. So we also can produce some hard liquor here. And we have this distiller since, I guess, nearly 2 years.
And now we're also offering some courses about distilling. For example, about distilling gin, or you also can make a nice liquor out of beer, for example. So this is the newest member down here, and I already tried some stuff coming out of the distiller, and we not only can do beer and soft drinks, we also can do hard liquor. This is the bottle washing machine, and at the moment it's running, so I don't exactly know if there are some caustic or some acid spraying around somewhere. So we won't walk around here, we just walk around here to stay away from the bottle washer. Nearly at the end, you saw where or how to take a beer analysis. You saw the maltery, the brew house, the fermentation cellar, the beer is bottled, and of course beer is not only available from the bottle, it's also available from a keg. So now we are where the students learn about how a draft system works. Because a draft system, everybody thinks, okay, here we have the keg, then there is the beer line, and then we have the faucet, and the beer goes to the glass, and that's it. Technically, yes, but you also have to think about the beer should always have the right amount of CO2 in it. You don't want a high carbonated or a low carbonated beer. You want perfect carbonated beer and a perfect draught beer. So nicely in Germany with a nice foam top. In the rest of the world, most of the people don't like a foam top, but I don't know how it's in Mexico. You want a bit foam. It's actually changed. Normally the people say, yeah, we won't drink it with the foam, so it's just like a little bit. Okay. And normally the Mexican lagers actually don't produce that much foam, so it's like kind of mix. Okay. Of course, when we serve a beer or like in the new craft brewery industry, when they serve Pilsner or something like that, it got more foam in it. It will change with the time. now like the people know why a beer should be served with foam. What's the point and the main use of foam? So, and also the students, as I told you, learn here about the draft systems. Just follow me, because that's only the cold room. All the other equipment is located back here. So here you can see our big draft system. We have all the different kind of faucets here, all different kind of equipment. Of course, again, to show all the students how everything works. And here also it's allowed for them to bring their own beers and put it on the tap and try it together with their student buddies or with colleagues, whatever. And here we also have pretty much equipment, but it's necessary because also in the brewing industry there are always new inventions when it comes to the draft system. Especially now with the craft beer market, for example, it's more and more important because beer become more and more global too. So also in Germany or in Europe, we also want beers from the US. So, but the guys from the US not want to send their kegs over to us, of course. And we don't want to send our kegs to the US, so we have to think about one-use kegs, for example. For this, we need a different kind of draft system, and on and on and on. So, it's really important for the students also to know about draft systems, because just producing a good beer is not a guarantee that also the customer get served a good beer. Because the draft system, when you don't know how to work in a proper way with a draft system, then maybe you will mess up the beer on the last few meters of the beer line. So it's really important to know about draft systems. And now I will serve you a nice beer. Hopefully you like it. It's something refreshing, something slightly sour. I hope nobody have a problem with that.
Es algo súper importante que casi no hace nadie en México, ¿no? La parte del rinser, obviamente preparar el vaso, enfriar el vaso. El agua sirve como un lubricante. Entonces, obviamente al momento de servir la cerveza, pues se puede servirla con la espuma mucho más compacta. Te elimina si, por ejemplo, cuando están almacenando los vasos tuviera, no sé, algún pedacito, un polvo, un pedazo de trapo o algo, al momento que hacen pues la parte del enjuague, pues eliminas todo ese detalle. Pues sí es un excelente tipo para hacer. Sí, claro. Humedecido, totalmente limpio, Sí. no seco. That's from a small German gypsy brewer. It's called Freigeist. And he's doing traditional old style, really old style German beer styles. Mostly beer styles which nearly extinct already. Like, I mean, Germany was, like 100 years ago, Germany was much bigger. Also with parts of what today belongs to Poland was Germany, so there was some kind of beer culture in this region, but that's nearly extinct, also because of the Soviet Union there, till 1990. Bueno, antes que nada, igual voy a presentar un poquito de las personas con las que estamos el día de hoy. Estamos con el doctor Werner Glosner, que es el director actual de la Escuela Domens, y con el doctor Wolfgang Stempfel, que es el exdirector de la Escuela Domens. Pues dos grandes autoridades hablando de cerveza, ¿no? En toda la industria cervecera alemana, y obviamente grandes propulsores o grandes promotores del movimiento de cervecería artesanal. Bueno, hablando de las carreras que ofrecen, les voy a preguntar, Herr Lobes möchte wissen, welche Ausbildung kann man hier im Domens finden, also mit dem Bier oder auch besichtigungs leichte oder Safte oder leichte Getränke? Also im Zentrum von Domens steht tatsächlich die Ausbildung, die technische Ausbildung von Führungskräften für die gesamte Getränkebranche. Natürlich mit einem großen Schwerpunkt hier im Brauereibereich, also zum Brautechnologen und zum Braumeister. Aber wir bilden genauso auch Leute aus, die später in die Mineralwasserbranche gehen oder in die Softdrinkbranche gehen. Genauso wie wir auch Lebensmittelmeister alken, die nachher zum Beispiel in Molkereien gehen. Okay, und wie viel, also Diplom oder wie viel Ausbildung? Also wir haben Insgesamt? Im Brauereibereich haben wir jedes Jahr ca. 100 Studenten hier, die wir ausbilden. Und dann kommen noch aus den anderen Getränkebranchen, aus dem Lebensmittelmeisterbereich, nochmal ca. 60, 70 Auszubildende hinzu, die in den wesentlichen Studiengängen sind. Ja. Das sind aber nur die deutschsprachigen Ausbildungsgänge. Okay. Wir haben zusätzlich noch englischsprachige Ausbildungen bis hin zum Masterbrewer. Okay. Das machen wir gemeinsam mit dem Siebel-Institut in Chicago. Okay. Und dort machen wir diese Kooperation in unserer World Brewing Academy. Ok. Bueno, nos comenta el doctor Glosner, hay pues muchos cursos diferentes aquí en Domens. Obviamente toda la parte de cerveza, ¿no? Desde pues como un académico de cerveza hasta la parte de tecnología de cerveza, obviamente sommelier de cerveza, pero también ellos pueden hacer toda la parte de bebidas suaves, ¿no? También de agua mineral, sommelier de jugo, sommelier de agua, y pues normalmente para la parte de alemán ellos reciben aproximadamente 100 estudiantes y aparte 60 o 70 que van directo al área de
de producción de bebidas suaves o otras áreas. Lo que nos comenta también es igual hay una colaboración con Sibel en Chicago, donde pueden tener acceso la gente a estos cursos en el idioma inglés, ¿no? Realmente el fuerte aquí está en idioma alemán. Los requisitos de admisión para todo aquel beer lover que quiere ser beer sommelier o todo aquel que quiere comenzar a hacer su cerveza y cuánto duran esos cursos. Herr Lopez fragt, was sind die, zum Beispiel die mindestens, also, oder eine frühere Ausbildung, die man braucht, hier in Domens in einen Kurs zu gehen. Also zum Beispiel, welche Ausbildung braucht zuerst und hier zum Beispiel eine Biersommelier-Ausbildung macht oder Braumeister oder was braucht man für hier in Domens zu studieren? Also wenn man bei uns eine Brauerausbildung machen will, das sind entweder, Entschuldigung, wenn man eine Braumeisterausbildung machen will, das sind bei uns entweder 1 Jahr Vollzeit oder 2 Jahre Vollzeit, je nachdem, welchen Abschluss man erwerben will. Dann ist es sinnvoll, dass man vorher eine Brauerlehre macht. Ja, das heißt, in Deutschland gibt es eben diese duale Ausbildung zum Brauer und Melzer. Und das dauert in der Regel 3 Jahre und wenn man das absolviert hat, seine Brauerlehre, dann ist man auch berechtigt, hier zu Domens zu kommen, um dann 1 oder 2 Jahre hier zu studieren. Okay. Und zum Beispiel mit dem Biersommelier, Basissommelier, Fruchtsaftsommelier, das braucht man kein... In den Sommelier-Ausbildungen ist es nicht so streng gehandhabt, weil die Sommelier-Ausbildungen nicht so streng geregelt sind in Deutschland, wie jetzt zum Beispiel der Braumeister. Da schauen wir einfach, welche Vorbildung jeder hat und wenn die uns ausreichend erscheint, dann werden die auch zu den Kursen zugelassen. Gut. Anbietet Domens diese Braumeisterkurs und Biersommelier-Kurs auch auf Englisch oder andere Sprache oder nur auf Deutsch? Ja, also Herr Glossner hat ja schon gesagt, die Brauerausbildung gibt es in Deutsch und englischsprachig und bei den Biersommeliers bilden wir auch in Deutsch und englischsprachig hier aus, bei uns, aber wir bieten die auch in unterschiedlichen Ländern an, in verschiedenen Sprachen. In Spanien logischerweise in Spanisch, in Korea auf Koreanisch und so weiter. Ja, in Brasilien eben auf Portugiesisch, also das heißt, da gibt es ein größeres Ländernetzwerk, wo wir dann vor Ort diese Ausbildungen machen oder wo eben Partner von uns diese Ausbildung machen. Perfecto. Bueno, nos comenta el doctor Stempfel que pues alguien para realizar toda la parte de curso de maestro cervecero necesitan en Alemania un previo curso que dura aproximadamente 2 a 3 años, que es el de cervecero y de malteador, por así decirlo, que tenga toda la práctica de malta para luego poder venir y tomar 1 año o 2 años más y salir ya como maestro cervecero. Para la parte de sommeliers, pues obviamente no está tan controlado, no hay una parte de control como conocimiento previo al sommelier. Sin embargo, cuando vienen aquí se les da un curso completo, totalmente desde el principio y al final pues la gente obviamente que pasa el examen puede contar con el diploma de sommelier. En diferentes países también se pueden encontrar estos cursos, aquí directamente en Domens están en alemán y en inglés, pero pues con otros partners en el resto del mundo como Corea, como España, pues, obviamente se puede encontrar también en español o en coreano. Que les preguntaras en alemán, define México en 3 palabras, ¿no? Ok. Bueno, para despedirnos, preguntamos un poquito de México. Herr Lopez hat mir gefragt, ob Sie, was würden Sie sagen wegen Mexiko in zum Beispiel 3 Worte? Oder was kommen in den Kopf, wenn jemand Mexiko sagt? Ich glaube, Mexiko für mich ist ein von der Größe her und von der wirtschaftlichen Potenz und auch von der Lebensqualität eines der meist unterschätzten Länder dieser Welt. Wenn man sich mit Mexiko
wirklich beschäftigt, dann sieht man erst, welche Power dort in, welche Größe der Bevölkerung ist und wie unterschiedlich eigentlich Mexiko ist. Und ich hatte schon mal vor, dort einige Wochen rüberzufahren. Ich habe es leider nicht geschafft, aber das ist auf meiner Prioritätenziele international ganz weit oben. Ja. Okay, cool. Bei Ihnen? Ja, also ich sehe jetzt mal Mexiko mit dem Bierblick. Und früher war ja mal Deutschland Bierland Nummer 1, was die Menge an Bier betrifft, den Ausstoß an Bier betrifft. Wir sind dann überholt worden von USA, von China und so weiter. Und ich glaube, das nächste Land, das Deutschland überholen wird, ist Mexiko, weil der Bierdurst wächst und die Bierfans steigen und der Bierabsatz nimmt zu. Und ich glaube, die Mexikaner trinken gerne Bier und bald mehr wie die Deutschen. Sehr gut. Bueno, nos comentan los dos, tanto el doctor Glossner como el doctor Stempfel, pues la importancia obviamente del mercado mexicano, ¿no? Como una potencia, como un país que pues está en la cabeza, yo creo, de todos los alemanes, como un excelente país para conocer. Es una prioridad para ellos conocerlo. Y pues obviamente ya en el ámbito cervecero es un país que cada día está consumiendo más cerveza. Hay muchos fans de cerveza, como pues obviamente en el canal de Sebastián, y bueno, creo que está en la cabeza de todos, tanto en cuestión cultural, en cuestión de vacaciones y obviamente en cuestión de negocios, que pues en el ámbito de la cerveza vienen muy bien los tres. Pues muchas gracias, vielen Dank, so weiter, Danke auch. diese Einladung, und ich hoffe, das kommt immer mehr Mexikaner nach uns. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke auch fürs Kommen. Dankeschön. Muchas gracias.